Good morning. The 107th plenary meeting of the General Assembly is called to order. This morning, before we take up the items on our agenda, it is my sad duty to pay tribute first to the memory of the late Prime Minister of Afghanistan, His Excellency Mr. Abdul Rahim Ghafoorzai, who perished in a plane crash on 21 August 1997. Mr. Ghafoorzai will be remembered for his distinguished service to his country, with a constructive career in a number of high-level ministerial posts. He will also be remembered for his dedication to the cause of the United Nations. On behalf of the General Assembly, I request the representative of Afghanistan to convey our heartfelt condolences to the government and people of Afghanistan and to the bereaved family of Mr. Ghafoorzai. The Assembly will also pay tribute to the memory of the late Minister Plenipotentiary and Chargé d'Affaires ad interim of the Permanent Mission of the Democratic Republic of the Congo to the United Nations, Mr. Kabuji Jazi Lukabu, who passed away on 8 August 1997. Many of us have had the privilege of knowing and working closely with Mr. Lukabu as his country's chief delegate at the United Nations for a number of years. His diplomacy and his dedication to the ideals and principles of the United Nations were well respected by all. On behalf of the General Assembly, I should like to convey our heartfelt condolences to the government and people of the Democratic Republic of the Congo and to the bereaved family. I now invite representatives to stand and observe a minute of silence in tribute to the memory of the late Prime Minister of Afghanistan and the late Minister Plenipotentiary of the Democratic Republic of the Congo. I give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic, His Excellency Mr. Mikhail Webe, speaking on behalf of the Asian states. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لجميع الأموات الرحمة. تلقت المجموعة الآسيوية التي يشرفني تمثيلها هذا الشهر ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الزميل المرحوم السيد لوك أبو خابوجي، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. فباسم المجموعة الآسيوية نتوجه بأحر وأصدق التعازي لذوي المرحوم ولجميع أفراد عائلته وإلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وإلى بعثته التي عمل فيها بصفته قائم بالأعمال منذ عام 1992
وحتى عام 1997، وهو تاريخ انتقاله إلى رحمة الله تعالى. توفي المرحوم وهو في العقد الخامس من عمره، وقد أعطى وضحى الكثير خلال حياته الدبلوماسية، حيث تخصص في القانون الدولي العام في عام 1970، وساهم في تعزيز قوانين بلاده، كما ساهم في لجان القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما لجنة قانون البحار، وأعطى من جهده الكثير لتعزيز عمل الأمم المتحدة في مجال القانون. دخل وزارة خارجية بلاده في عام 1970، وتدرج في مهامه الدبلوماسية، ولديه تراكم خبرات في الدبلوماسية الدولية، كونه ترأس بعثة بلده في جنيف عامي 76 و 77، وكذلك بعثة بلده في نيويورك منذ 1992 وحتى عام 1997. الفقيد الغالي لوك أبو خابوجي غادرنا إلى الأبد، تاركا بصماته في الدبلوماسية الدولية، كما يتضح من نشاطاته القانونية الدولية، حيث تابع أعمال لجنة قانون البحار منذ مؤتمر قانون البحار، وترأس الوفد الكونغولي إلى عدة مؤتمرات ومنابر دولية، وكذلك في مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية وقمة الوحدة الإفريقية. باسم المجموعة الآسيوية، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، ولعائلته الصبر والسلوان، وأصدق التعازي لحكومته وبعثته في نيويورك. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of the Syrian Arab Republic. I give the floor now to the representative of Armenia, Mr. Moses Abilian, speaking on behalf of the Eastern European states. Mr. President, I have the honor to take the floor on behalf of the group of Eastern European states in my capacity as chairman of the group for the month of September. I would like to pay a tribute to the memory of the late Prime Minister of the Islamic State of Afghanistan, His Excellency Mr. Abdul Rahim Ghafoorzai, who died in a plane crash on August 21, 1997. Prime Minister Ghafoorzai had a long and distinguished career in the Foreign Service of Afghanistan, which also included a number of years of service at the Afghan mission to the United Nations. The member states of the Eastern European Group would like to express their heartfelt condolences to the people and the government of Afghanistan and the bereaved family of the deceased. Mr. President, the member states of the Eastern European Group expressed their deep sorrow and regret on the untimely death of Mr. Kabuji Nzai Lugabu, Chargé d'Affaires of the Democratic Republic of the Congo to the United Nations. Mr. Lugabu had a long and outstanding diplomatic career, the last 5 years of which he served as his country's representative to the United Nations, passed away on August 8, 1997. We would like to extend our sincere sympathies to his family and the people of the Democratic Republic of the Congo. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Armenia. I give the floor now to the representative of Uruguay, His Excellency Mr. Jorge Perez Otermin, speaking on behalf of the Latin American and Caribbean states. Señor Presidente, en representación de los estados que conforman el Grupo Latinoamericano y del Caribe, cumplo con el penoso deber
de expresar el sentimiento de pesar por el fallecimiento de dos colegas, quienes se desempeñaron aquí en la Organización de las Naciones Unidas como miembros de sus respectivas representaciones, la misión del Estado Islámico de Afganistán y la misión de la República Democrática del Congo, anterior República del Zaire. Abdul Rahim Ghafoorzai y Kabuji Shahi Lukabu, respectivamente. Se trata de dos colegas que en el acierto o en el error actuaron en el convencimiento de sus ideales en cumplimiento de las instrucciones de sus capitales. En el caso de Afganistán, el destino ha cortado abruptamente en un accidente aéreo la vida de un activo político y diplomático, quien desarrolló gran parte de su carrera en esta organización, compartiendo con quienes fueron sus colegas y amigos varios años de trabajo, habiendo llegado a desempeñarse como representante permanente alterno y ocupado la vicepresidencia de la 47 Asamblea General. En el campo de la política, su actuación fue sumamente intensa, habiéndose desempeñado en altos cargos. Su actuación fue sin lugar a dudas sumamente comprometida con sus ideales y su accionar seguramente incidió en los destinos de su patria. Lukabu Kabuji Shahi Saturnin fue esencialmente un diplomático, campo en el cual desarrolló su capacidad de jurista tanto dentro como fuera de la organización, en particular en el área del derecho del mar. Desde 1989 se desempeñó como representante permanente alterno ante la organización y entre 1992 y 97 actuó en calidad de encargado de negocios ad interim. Por ello, señor presidente, es que hoy, ante la desaparición física de dos colegas, con quienes seguramente varios de nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar y discutir asuntos de nuestra diaria función, queremos en nombre de los estados que integran el Grupo Latinoamericano y del Caribe dejar expreso nuestro sentido pesar por su fallecimiento ante su gobierno, pueblo y amigos. Muchas gracias. I thank the representative of Uruguay. I give the floor now to the representative of Liechtenstein, His Excellency Mrs. Claudia Fritz, speaking on behalf of the Western European and other states. Mr. President, in my capacity as chairperson of the Group of Western European and other states, I wish on behalf of the group to pay tribute to the memory of the late Abdul Rahim Ghafoorzai, Prime Minister of Afghanistan. Prime Minister Ghafoorzai was a career diplomat who served as a member of the permanent mission of Afghanistan to the United Nations in New York from 1973 to 1978, and again from 1992 to 1995. In 1993, he was promoted to the rank of Ambassador and Deputy Permanent Representative of Afghanistan to the United Nations. In 1995, Mr. Ghafoorzai was appointed Vice Minister for Foreign Affairs of the Islamic State of Afghanistan. He was acting Minister for Foreign Affairs from February 1997 to August 11 of this year, when he was appointed Prime Minister of Afghanistan. During his career, Mr. Ghafoorzai served as chairman of various international gatherings and conferences, among them Vice President of the 47th session of the General Assembly. On behalf of the Group of Western European and other states, I would like to express sincere condolences to the government and people of Afghanistan, as well as to the bereaved family of Prime Minister